Oui, Yannick, t'es donné un but après 20 secondes, c'est pas l'idéal. Comment tu l'as vu, là, ces premières présences-là, puis peut-être les 5 à 10 là, premières minutes de jeu? Je pense que ils ont sorti très fort. Ils ont surfé sur l'émotion le match numéro 7 en partant. On les a aidés avec 2 très mauvaises pénalités. Aussi à gagner du gaz. On n'a pas bien starté, mais c'est pas une raison nécessairement pour dire, regarde, on monte des signes de frustration ou quoi que ce soit, mais après ça, une fois qu'on a settle down après la première période, c'est la deuxième, elle parle pour elle-même. En troisième, des looks aussi. C'est pas... c'est une game, c'est sa ligne. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu faire la différence pour qu'on revienne dans ce match-là. Le but refusé, s'il y a un contact, oui, mais ça a pris 6 secondes à Guimond avant de se relever. Puis une fois que la rondelle était dans le but, ça y a pris 0,87 secondes de se relever debout pour contester auprès de l'officiel. Donc, ça aurait pu être un point tournant. L'assaut de Smith sur Tourigny à la fin de la deuxième période aurait pu aussi peut-être nous donner un avantage numérique à quelque part dans le match où est-ce qu'on en a eu 0. Peut-être c'est plein de points tournants, c'est plein de points précis dans le match que peut-être qui aurait pu faire la différence pour qu'on soit capable de revenir. Ouais, le premier but a peut-être fait mal, le non-but a peut-être fait mal. Comment tu as aimé la façon là, que les gars ont peut-être mis ça derrière eux? Non, on a mis la réaction. Mais ce qu'on a dit, c'est 0-0 puis on joue, puis ça va être comme ça. C'est ce qu'on va faire toute la série. Quand tu joues le passé, tu peux rien faire. On regarde en avant, puis je suis content de la manière qu'on s'est comporté par rapport à ça. On a joué en deuxième période comme si c'était 0-0. On a eu le dessus en deuxième. On a continué d'utiliser tout notre monde, puis ça, je pense que ça peut payer. Je vais revenir sur le but refusé. Qu'est-ce qu'on t'a dit exactement au banc pour expliquer la décision qui avait d'abord été prise sur la glace, qu'on a dit pas de but, puis qu'on est allé aux vidéos après? Bien, la décision que Guimond a prise sur la glace, que l'arbitre a prise sur la glace, il n'y a pas eu de décision sur le coup. Il y a eu une décision une fois qu'il a eu parlé avec le gardien adverse. Il me dit qu'il y avait eu un contact. Nous, sur l'écran, on voyait le contact en dehors du cercle bleu du gardien. Mais on voyait le gardien, la jambe en dehors. Est-ce qu'il y a eu contact à l'intérieur? C'est difficile à voir. Là. Moi, je ne vois pas l'overhead comme ça. Mais pour moi, c'est le temps, c'est le 6 secondes à prendre pour se relever. Quand tu vois dans les lignes nationales, tu te dis, regarde, si le goaler a eu le temps nécessaire pour se repositionner, le jeu est supposé de continuer. Pour moi, quand tu as 6 secondes, quasiment le 5 points quelques centièmes secondes pour te repositionner, je pense qu'il y en avait assez, mais c'est ce qu'on m'a dit, qu'il y avait eu un contact à l'intérieur du cercle. Same question, just maybe in English, but how proud are you of the group, how they responded after the disallowed goal? And they really pushed hard, but maybe just an explanation of it in English for some of the viewers here. They told me that there's contact inside. We don't have the overhead. For us, like Guimond's leg is outside. But I don't, it's tough for us to see if there's contact inside because we don't have, like I said, the overhead. But, when the goalie has reasonable time to stand up after, the play is supposed to be good and keep coming. It took him 5 point something, almost 6 seconds before the goal. And he didn't stand up. It took him about 0.87, I think, or 0.89 once the goal was in the net to stand up to talk to the referee. But that's not my decision. Other than that, I mean, we fought, we kept coming. I didn't like
frustration in the first period. For me, it was 2 bad penalties. But there's a lot of stuff that could change. And if the goal, maybe we get a bounce there, it's good. Or maybe they called the assault on Smith, on Tourigny at the end of the second period. There's we can pinpoint some a lot of action in the game where maybe we could have tied it. So it's 2 good teams, games on the line. It's normal that we look back. We made some adjustments through the course of the game. We'll do the same thing tomorrow and just get ready for another battle. D'autres questions pour le coach? Other questions? Merci, Yannick. Merci. Jordan Tourigny. Jordan, parle-moi donc du début du match. Comment vous l'avez traversé finalement? Ça a été un start difficile pour nous autres. On a commencé flat, les autres ont commencé avec une intensité assez haute. Puis je pense que c'était à nous autres à répondre. Ça a pris du temps avant qu'on réagisse, mais je pense qu'en deuxième, on a bien réagi. Puis deux puis troisième, ça a mieux été. Est-ce qu'il y avait une pression, un stress, une nervosité là, pour expliquer ce début-là? Non, pas nécessairement. Je ne sais pas si c'était eux qui étaient hot de leur game set ou c'était notre job de sortir fort, puis on l'a pas fait, puis on va s'arranger de sortir fort demain. C'est parce qu'il y avait aussi la foule puis tout ce qui s'est passé autour. Est-ce que ça a pu jouer, ça, dans le fait que vous avez commencé lentement? Non, je crois pas. C'est des séries, la foule va être là, peu importe. C'était à nous autres de sortir fort, puis on l'a pas fait. Puis comme j'ai dit, on va le faire demain. Puis comment vous êtes revenu? Où c'est que vous avez trouvé l'énergie pour revenir puis nous expliquer ça un peu? Je pense de retourner aux petits détails qu'on a fait durant toute la saison. Ça a marché. Fait que de pouvoir le faire en deuxième, troisième, ça a fait de la différence. Puis ça a mieux été. English? D'autres questions en français? Merci, Jordan. Thank you. Christophe Berthelot? Merci, Raphaël. Christophe, comment, après avoir traversé cette tempête de la première période-là, comment t'évalues le travail de tes coéquipiers, puis toi aussi, évidemment? Je pense qu'on a bien sorti en deuxième et troisième. On a levé notre jeu un peu. On a eu un mauvais départ, puis on a su s'ajuster, rendu en deuxième puis en troisième. Tu sais, quand un but est refusé comme ça, on l'a vu aussi dans l'autre série, là, est-ce que ça a tendance des fois à refroidir un petit peu vos ardeurs au banc? Non, zéro. C'est à nous de continuer à travailler après, mais peu importe. C'est pas nous qui contrôlons ça, fait que c'est de continuer à travailler. Vous êtes capable de jouer à 4 trios là, sur une base régulière, peut-être moins élevé un petit peu de l'autre côté. Est-ce que ça peut vous servir davantage d'avoir des gars frais, entre guillemets, là, tout au long de la partie? Peu importe qui joue, moi je pense que c'est le travail qui va gagner. Fait que, que ce soit la quatrième ou la troisième ou n'importe qui, continue de travailler. Vous avez joué un match quand même assez physique. Est-ce que c'est une des clés du succès pour vous autres? Est-ce que c'est une façon de prendre avantage sur cette équipe-là, une équipe qui est rapide? C'est qu'est-ce qu'on a fait toute l'année. On a joué physique, on a joué dans l'identité pendant, je dirais, surtout la deuxième et troisième période. Fait que c'est ça qui a fait en sorte qu'on a eu du succès dans ces deux périodes-là. Qu'est-ce que vous avez vu qui a fait que vous avez été capable de revenir? Y a-t-il quelque chose chez les Wildcats? C'est eux autres qui ont baissé les gardes? Comment tu expliques ça? Non, c'est nous qui a élevé notre jeu d'un cran. Puis c'est ça, on a steppé up en deuxième puis en troisième. Fait que ça fait en sorte que notre mauvais départ, on n'a pas réussi à regagner l'écart. Le troisième but, on n'a pas été capable d'aller le chercher. Mais c'est ça. Puis là, pour le match de samedi, comment vous regroupez? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut changer pour vous assurer que vous commencez de la bonne façon? C'est sûr qu'il y a des petits détails qu'on n'a pas fait en première qu'il faut faire maintenant. Mais c'est à nous de se reconcentrer puis d'arriver près de même. D'autres questions? Other questions? Merci, Christophe.
Trying to see if anyone from the league here except for Raf. Oh, we got all these guys from the league. We got no sponsorship. The president is here. You better ask the president. In the NHL, they have a water. Who's the marketing? Is he at the back there, the business leader? The business leader's here too. Four guys from the league. So they can spread the blame. Big first game win for your group there, Coach. I guess just how would you assess this one? Obviously jumped on him early and I guess bend but didn't break. Is that how you saw it? Yeah, no. I mean, it's obviously two really good teams and a really positive start for the group. I mean, the arena's electric. I bring the towels in for the final series. A lot of emotion in the crowd. A lot of, pride in New Brunswick. So, which was outstanding, and you couldn't script the start any better. We got one early, which is, I mean, the series is going to be very, very tight, fine line, and if you can get the lead, we're fortunate. I thought we'll get two early, and then big response. We didn't give up many shots, but we gave up a goal, and then kind of separate a little. Obviously, turned out to be a big goal for us. The second power play goal we got. Our second was, would have liked to. Be a little more affirmative in the second, but we held around and Rudy had to make a couple of big saves. And then, we were fortunate to have some good experience in the third period and love empty netters. 2 for 2 on the power play for your group. I guess, is that just going to be the difference when these teams are so razor? Yeah, no, I mean, it's, like I say, both teams are, you don't get to this final without having, good personnel, good special teams, strong at every position, so it's a positive start. Would you say that's the best first period you played all season? It got to be one of them, yeah. The most recent for sure, yeah. But no, it was a real positive. We wanted to get the energy of the crowd, and it's a special rink when you get enthusiastic fans. Both teams playing hard, and guys were excited about the opportunity tonight. It's a quick turnaround, but the guys had really good emotion tonight, which we had to have. Had a great opponent, so it was really good. You talked about family over everything. How close knit is the coaching staff? You can see it on the bench, the chemistry between the entire group. Maybe just talk to this coaching staff, and is it one of the best that you've ever worked with? There's lots of clarity, and then when you have clarity, everyone knows their roles and their jobs. And we have 4 of us on the bench, which I think in today's game is necessary. There's a lot of little, everyone has their roles, and they do an outstanding job. And Antoine Samuel's done such a great job. He's not on the bench, but he's a real cornerstone of our coaching staff. But obviously Dougie does the power play, and Mikel does the defense and the penalty kill, and Kelsey is, the face-offs and skills, so we've got a really good chemistry. We enjoy, a lot of energy on our staff, so it's a positive, but we've got some work to do tonight and get ready for game 2. Yeah, it was a little bit tighter the second and the third period. What will you work on tonight so tomorrow you'll be able to make the adjustment you want? What was the first? The second and third period was more tighter. Tighter, yeah. Yeah, we expect that. Yeah, you find a way to get a lead, and you got to try to protect it. And we're fortunate tonight that we extended it. So you didn't see any weaknesses. It was just them being better, and you expected that. Oh yeah, it's 2 good teams. Yeah. Other questions? Merci, Coach. Thank you. Thank you. Glad RDS got the budget for the finals.
Caleb de Noyer en français en premier. La meilleure façon de commencer une série, 20 secondes, un but, 3 buts en première période. Vous avez surfé là-dessus pour le reste du match après, puis ça a été une très bonne performance de votre équipe. Ouais, honnêtement, on a très bien joué. Je pense qu'on peut encore mieux faire pour jouer pour un 60 minutes complet, mais c'est sûr que notre start a été très bon. Tout a commencé de Merce qui est allé faire un gros hit, puis ça a donné du momentum à l'équipe. Puis après ça, un gros but, donc ça a bien commencé le match. Caleb, d'habitude, dans les playoffs, depuis le début des playoffs, la deuxième période est votre meilleure période habituellement. Ça n'a pas été le cas ce soir. Comment t'expliques ça? C'est un jeu des fois que tu peux pas vraiment expliquer. Puis c'est vrai que ça a probablement été notre moins bonne période ce soir. Puis on les a quand même limités à un seul but. Puis des fois, c'est juste de calmer un petit peu la tempête. Puis on a bien rebondi en troisième. Physiquement, ils sont impressionnants. Ils sont surtout sur l'échec avant. Comment vous allez répondre à ça du côté de votre défensive, surtout dans votre propre zone? Je pense qu'on a bien fait défensivement. Puis ça va être de regarder du vidéo puis s'améliorer pour demain. As-tu l'impression que vous avez été capable de poursuivre sur votre momentum là, après le match numéro 7 qui a eu lieu encore cette semaine? Penses-tu que ça vous a permis là, de connaître un bon début de match? Non, je pense pas. C'est une nouvelle série, une nouvelle équipe. Puis je pense pas nécessairement que le momentum s'est transmis entre les deux matchs. Puis c'est juste notre identité d'équipe d'avoir des bons débuts de match. Tu disais qu'il y a des affaires que vous aimeriez changer ou améliorer. Ce serait quoi au juste? Je suis un joueur, je suis pas un coach, donc ça va être au coach de faire la vidéo puis de nous dire quoi améliorer. Obviously, Caleb, big win for your group. Just talk about the first goal there and jumping on them early and getting the crowd energized in game one. Yeah, well, all starts with Merce. The pit bull on the forecheck did a great job, good body. Then after that, great play by Villiers on the blue, and just had to put her in. Great start. Obviously, your experience last year. Just talk about, were you guys kind of knowing what to expect coming into a finals, kind of how to process those emotions going into this game due to what you had to deal with last year? Yeah, well, obviously the experience helps for sure, but every series are different. So you got to adapt and still play your same way of hockey, but obviously it helps for sure. Different years, different groups. What makes this group so special? The love, simple as that. I've never been on a team with that much amount of love in the locker room. Where do you think that comes from? Our culture, starting with Mr. Irving, and after that, our staff, the habits, everything that we do every day. Then after that, our leadership group and every guys. I think everyone does a tremendous job to be part of that group and translate on the ice too. Caleb, j'aimerais ça que tu répètes ça en français. Qu'est-ce qui rend ce groupe-là si spécial? L'amour. Ça sonne spécial en français, mais il y a tellement de belles fraternités dans ce groupe-là, honnêtement. J'ai toujours été dans des belles équipes. J'ai eu la chance de gagner une coupe de championnat avec des équipes, mais honnêtement, j'ai jamais vu une équipe avec une autant belle chimie en dehors de la glace. Puis ça se transmet sur la glace. Puis tout le monde est toujours tout prêt à faire pour l'un pour l'autre. Puis ça nous aide à avoir du succès. Merci, Caleb. Merci, messieurs. Gabe Smith. Gabe, big win for you guys. That first period, is that one of the best periods that you guys have played, at least recently, in these playoffs? Yeah, it was a good period. We came out with a lot of juice and just hoping to do that again tomorrow. Obviously, they were able to kind of push back a little bit. What was it about the group tonight that you guys bent, but you didn't break? Yeah, I think we just showed resilience, showed grit. That's something we've been building all year and just going to try and do that throughout the series. What about the wave, the goal? Was it, in your opinion, the turning point of the game?
Definitely a big moment, yeah. But I think either way, we're going to respond in a good way and continue to grind it out. I know it's looking off into the future, but you're seeing a future teammate quite a bit out there with Lavoie. What's it like going up against him? And maybe just discuss the skill level that he possesses. Yeah, he's a great player. He's a great guy. It's definitely lots of battles out there with him. So yeah, just looking forward to seeing him in the future. There's been a lot of different line combinations, but your line obviously has stuck together throughout the campaign. How special is it to have 27 and 22 on your wings? It means a lot. I think just like Desi said, the culture this team is unreal. We're super tight, and I think we're just gelling and talking about things a lot, and that's a big part about why this team is doing so well. So we're just gonna try and continue to do it. D'autres questions? Other questions? Merci, Gabe. Thanks, Gabe. All right.